Es la primera vez que me siento aquí en esta parte y para los que son vallisoletanos yo les invitaría a que probaran los asientos de los concejales, ¿no? Pues es una experiencia interesante seguramente, ¿no? Ver la ciudad como ellos la ven desde su ubicación en el salón de plenos. Bueno, bromas aparte, y aunque somos todos, a pesar de que estemos con la corbata y demás, gente creativa y que participamos en este proyecto de una manera también muy poco protocolaria, eso no quiere decir que no seamos serios. Entonces vamos a intentar también ser serios en el desarrollo de la jornada y cumplir los tiempos que están establecidos. Nosotros tenemos aproximadamente 50 minutos y le pido a mis compañeros de mesa que ahora les presentaré que se ajusten en la medida de lo posible a los tiempos que tenemos previstos. Como saben todos, y lo pueden ver en los carteles y en la información que tienen, la jornada se titula Una nueva forma de desarrollar la cultura en ciudades de tamaño medio en Europa. Este es uno de los elementos distintivos del proyecto CreArt. Supongo que no es nada nuevo para todos los socios, pero quizá para las personas que están aquí de Valladolid, alguna quizá lo conozca un poco menos el proyecto, pero uno de los elementos distintivos, como digo, del proyecto es el fomento de la creatividad, pero también el centrarse en esa experiencia y esa necesidad y ese trabajo difícil del fomento de la creatividad en ciudades de tamaño medio. Todos sabemos que el arte y sobre todo las artes contemporáneas, a pesar del influjo de las nuevas tecnologías, a pesar de las mejoras en la comunicación, sigue siendo una actividad que tiene especial relevancia en grandes ciudades y que en muchas ocasiones asistimos a la tristeza por parte de quienes vivimos en ciudades de tamaño medio y mucho más en ciudades pequeñas, de que los artistas, los creadores, se van a realizar esa actividad a grandes capitales porque ahí encuentran un ecosistema más favorable, no solo público sino también privado. Entonces, uno de los elementos importantes que persigue CreArt es ver cómo analizar qué dinámicas se pueden implementar en ciudades de tamaño medio para fomentar y apoyar esta creatividad. El primer debate se llama, y creo que es muy pertinente, un nuevo espacio para la creación en Europa. Y para hablar de esto, charlar un poco, contarnos lo que quieran y poder debatir un poco también con todos los que nos acompañan, están en la mesa tres personas que tienen mucha experiencia. Unos más, otros algo menos en cuestión de tiempo, pero todos bastante profunda experiencia. Aquí a mi izquierda me ha dicho ella al principio que su nombre lo pronuncian mal incluso los propios noruegos, con lo cual esto me libera de cierto problema a la hora de hacerlo. Pero algo así como Anja Munskar es consejera del Ayuntamiento de Kristiansand, que es nuestro socio en CreArt desde Noruega. Ya lo ha comentado antes Carmen, que Noruega no pertenece a la Unión Europea, pero en esa idea de continente que tiene la propia Unión Europea, muchos de los programas incluyen también a países que no forman parte de la Unión, pero son europeos. Pues Kristiansand es una ciudad de Noruega y participa con nosotros. El currículum de Ángel es amplio, pero me gustaría destacar el hecho de que tiene formación también en otros países, ha estudiado en Italia, aparte de su propio país, y es especialista en folclore, en historia del arte, y en estos momentos es consejera, entiendo que es algo parecido a lo que nosotros seríamos concejal, en el área de cultura, de artes visuales, en el área de cultura de este ayuntamiento. A continuación está Barna Szabo, que viene de Rumanía. Saben que en CreArt hay dos socios rumanos, está Arat y está Arghita,
y en concreto Barna Sabó es administrador en la Diputación de Arguita. Licenciado en Ingeniería Mecánica por la Facultad de Mecánica de Brasov, lleva ya bastante tiempo trabajando en esta institución pública, en muchas áreas diversas. Esto es bastante habitual en las instituciones públicas, en las que uno desarrolla su tarea en diferentes áreas, pero en estos momentos es el que coordina la actividad del conjunto de la Diputación y es el sustituto del presidente de esta entidad. Y finalmente, Jakub Perfecto. Sí, sí. Esta es una de las... Cuando a veces en Valladolid escucho alguna queja, está todo en inglés, está todo en inglés. Esta es la explicación. Sería imposible si tuviéramos que comunicarnos cada uno en nuestro idioma, ¿no? Pero Jakub Rizketi es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pardubice. Pardubice es nuestro socio checo. Y es responsable de política social, salud, educación, deporte, cultura, turismo. Esto me recuerda a un área que tuvimos hace años en el ayuntamiento y que los funcionarios con mucha gracia le llamaban la hectárea porque era muy grande y abarcaba muchas materias, ¿no? Ellos también tienen esta particularidad. Y bueno, tiene un amplio también currículum y amplia formación en ciencias sociales. Bien, como decía, el objeto de este primer debate es empezar a reflexionar sobre algunos de los elementos que han surgido a lo largo de estos primeros años de trabajo en CreArt, y uno de ellos es este, ¿no? Cómo podemos desarrollar un nuevo espacio para la creación. Es posible que este sistema que nosotros planteamos de un trabajo en red, de un trabajo en el que hay instituciones públicas y hay artistas que a veces tienen dificultades para comunicarse, puede funcionar y puede ser un modelo para Europa en su conjunto, para otros programas europeos, para otros proyectos y para otras ciudades. Pues, Ángel, si eres tan amable, ¿quieres comenzar? Thank you. Your pronunciation was perfect. I would like to say first that I have been quite some time, but I'm new to the CreArt project. I started my position in Kristiansand municipality March 1st, so I'm very fresh and very excited to be part of this today. As you said, Kristiansand is a town in the southern tip of Norway. It's the 5th biggest city. It's about 80,000 inhabitants. Through CreArt, local artists have been able to create a network beyond Kristiansand and Norway. A new space for creation has been made, and that is excellent. I would like to say a few words about Kristiansand's strategy. Kristiansand have a cultural strategy which goes from 2013 to 2023. This is mainly a strategy that goes on building and cultural axis from the traditional centers like the library, art museum, the town square, the church, to Odderøya, which is an island placed in the very near of our city. It's only a bridge to pass and you're there. Odderøya has a long history in the city. It's been important for the city since the very beginning in the 15th century. Since World War II, it has been more or less closed because of military activities, but
When the military moved away, they opened the space and the island for the public. For the politicians, it was, now the big question was, what should we do with this space? We have a wonderful island. It's a perfect recreational place to be. Should we build places for houses for rich people to live there? Or what should we do? The politicians in Kristiansand we are very glad that they are so interested in culture, because what they decided was to open this space with all the old building elements to local artists. Local artists in Kristiansand can rent spaces here, ateliers, showrooms, there are cafes for a very cheap price. And there are even people coming from other countries, other cities in Norway to move to Kristiansand because the artistic environment on Odrøya is so good. André Tribense, who will be talking here later today, is also having a studio there and knows how very well it works. It is a center of creativity there. There are visual arts presented, museums. There is actually a new museums building coming this summer. Literature, film, photo, performing arts, everything is presented here. And the artists have been invited in an already established and popular environment. They did not have to create it all by themselves. They were invited into a place which the public already knew, which I think was a very clever thing to do. 2 times a year, they host the Odrøya Open, where all the artists, everyone who has a site there, opens to the public. They can come in, they can see how they work. They sell their whatever they are making. They can make connections with local public, the rest of Norway, and international people that might come. And they often have showrooms where they have people coming to learn how to paint. They can have ceramics studies, lots of projects. The latest project on Odrøya is a huge pipe that is connected to a cleaning system, and it's 30 meters on top of the island going up. This has it has been decided that this should have an artistic sound to it. So the Kristiansand municipality invited artists to decorate this pipe. There was 82 suggestions from different artists all over Norway and international as well. We had a great job of finding the 5 finalists. And they are now, just a couple of days ago, we were on site with them. And we will now go further with the competition. I think Odrøya is a very good example of how to incorporate new spaces of creation. This is not a part of the CreArt. But still, it is so much in the thinking of it. I hope for you that come in May that you will be able to come a little bit earlier, and you can have a walk and see Odrøya Island. Thank you. Muchas gracias, Anya.
Por favor, Barna. Thank you. Buenos dias. A good day with sunshine for everybody. I prepare a presentation for this event, and my presentation is more than 5 minutes, but I speak about some important things. Harghita County, for begin something about Harghita County, is in the middle, approximately in the middle of Romania. It's not a big or not a small county. It's a medium county with 4 medium cities and communities. In Harghita County, we have mountains, we have mineral water springs, more than 2,000 mineral water springs. We have wood, and the demographic data of the Harghita County is very interesting, because in Harghita County live 85% Hungarian and other, the Romanian and other nationalities. The Hungarian in Romania is a minority, but in Harghita County is a majority, and this is a very interesting data from our country. In Harghita County live 4 historical religious community, and for this we have a multicultural county, and other interesting part is the tourism, religious tourism, the folk architecture, local culture. Is very interesting, the wood construction, and the folk pottery is very important in our country. The folk furniture, same, and the folk art tradition. And we have a label for the secular product, who means very much for our country, because it's in old fields. This label guarantees the product quality and the services quality. The traditional folk customs is very interesting. We have a part of Romanian traditional folk customs. The Changve, first folk customs, and the secular people folk customs. We have a very rich tradition in folk dance and folk music. And the Harghita County, for this moment, have programs to help the association and foundation, non-governmental organization, but
the budget is not very high. But in every year we have programs to help this organization. We have own programs as the Seckerland Days, Old Music Festival in every summer, and the Children Gallery is a program to the children and the young peoples, and for folk dance and folk music. Harghita County Council have 5 subordinate cultural institutions: the County Cultural Center, the County Art School, the County Cultural Center in Lazaria is a village location, and the County Library as County Center for Tradition and promoting this tradition. Some fine arts events. We have the Free Camp International and the Studio 9 mobile exhibition, and Harghita mobile exhibitions. And in the building of Harghita County Council, we have art gallery. The CreArt project is very good for youth, and it's an important program for Harghita County Council because the Romanian legislation is not permissive to have international events, only the regional county events is our activation field. And with this program, we can make some event in international field, and we like very much to be the partner in this program. My colleague Margot will present more about the CreArt project, and we presented our activities in this field. Thank you. Bien, pues corresponde ahora al turno a nuestro colega de la República Checa, Jakub. Dear ladies and gentlemen, at the beginning I would like to apologize to you because I will not speak whole speech in English. The first reason is that I am not a good speaker, and the second reason is that would be pity not to listen nice Czech language. Lucy is going to translate my words. Předtím, než jsem se stal politikem, tak jsem 4 roky pracoval jako úředník pro Pardubický kraj. Okay, so before to become a politician, I worked for the Pardubice Region County Council in the office of the president of this County Council of Pardubice Region. Na začátek bych proto rád zmínil svůj osobní pohled na evropské projekty. Během mého pracovního života jako úředníka jsem se setkal s řadou měkkých projektů a musím konstatovat, že bohužel nevždy jsem byl přesvědčen o tom, že měkké projekty jsou smysluplné a efektivní. So, in the beginning, I would like to mention my personal view on the European project,
because during my working for the regional council president of Pardubice region, I was able to get to know with many soft European projects and which were realized in our Pardubice region. When I see many of them, I wasn't like convinced about their reasonability and effectiveness. Myslím si, že mnozí z vás, kteří jste tu dnes na konferenci, se mnou budete souhlasit v tom, že největším problémem měkkých projektů je právě jejich měřitelnost. U mnohých projektů se již nepracuje dál s jejich výsledky a dopady, a to ne vždy proto, že by o to nebyla snaha a zodpovědní lidé nechtěli, ale často je to nemožné. I think that you will agree with me when you all here in the conference you will agree with me in the fact that the big problem from this project is not like how it is leading, but the biggest problem is that they are not measurable. So with many projects it's not possible to working with them and with their results and impacts, and it's not about that the people who are responsible for the projects are not able to do it, but that sometimes it's not like possible because the projects are not prepared to be used like this. Druhým velkým problémem, který shledávám, tak je administrace těchto projektů. Zejména u nás v České republice jsme někdy papežštější než papež a řadu institucí, ale i neziskových organizací tento přístup bohužel odrazuje. The second big problem is the administration, because the situation in Czech Republic is like more complicated, or we see it more complicated because of our national rules, how to lead the European project, and that's why many of institutions, even these municipalities and non-government organizations, are not, they don't want to go to this project because they know about these administration rules, and that is very hard to read it, and it's about our efforts and personal possibilities, and sometimes it's so hard. So this is the second problem in Czech Republic, why the projects are like that. The many people not want to go to this European project just to be a part of them. Abych pouze ale neuváděl negativa, tak bych chtěl říct, že po seznámení s projektem CreArt, po té, co jsem nastoupil do funkce v prosinci roku 2014, tak musím říci, že tento projekt považuji za smysluplný, přínosný a myslím si, že i ty jeho cíle a výstupy jsou jasné a zřejmé. I don't want to be only the negative. After the explanation of our common international project of CreArt, which I know in detail from the December of 2014, when I became a deputy mayor of Pardubice, I must say that this project I see not only sensible and necessary, but for me his targets and results are evident and very clear. Takový projekt má pro naše město Pardubice, které má pro vaši představu 90 000 obyvatel, především ten přínos, že my jsme známi především jako město sportu, nicméně zde vidíme potenciál, aby jsme vešli v známost také jako město kultury. Our city has got about 90,000 inhabitants, and for your imagination, we are promoted in the Czech Republic as a city of sport.
So this project for me is something like that we can promote ourselves and be popular not only because of the sport, which has got their very deep tradition, but we can use this project as a promotion of culture, and that we have got very important and many important artists in our city, and it's our tool how to promote this. Všechna města v České republice a možná i ve vašich zemích se potýkají s rostoucím tlakem na náklady veřejných rozpočtů. A jenom pro vaši představu, město Pardubice hospodaří s částkou 74 milionů eur, z toho zhruba 5% jde právě do kultury. The other way or other view is finance. So it's necessary. I want to speak about this side as well, because we know, or I can feel, I can see it, I can read it, that many of towns, many of cities in these days are under the pressure of our municipality budgets, and the same situation is in Pardubice. Our city has got, or the municipality budget, total municipality budget is 74 million euros. 5% of this budget is going to support culture. Fajn. Díky těmto prostředkům podporujeme jak rozvoj mládeže, tak dlouhodobé projekty, jejich činnost, ale i některé klíčové kulturní instituce v našem městě, jako je divadlo a filharmonie. These finance are going not only to our subordinate culture organizations as a theater, philharmonic chamber, and so on, but as well we have funds for the non-government organization, and we specialized to supporting young people, their year's activities, and these finance are going not only the way by direct financing, but as I said as well, we can just spread this budget for culture thanks to our funds. Projekt CreArt je v takové situaci pro nás samozřejmě velikou pomocí, a to zejména v tom, že k 1 euro, které dáme jako my, jako město, tak CreArt přidá další 1 euro. What is the most important about the project CreArt on this side when we are speaking about financing is that project CreArt is in this situation very important in the view of sharing the costs, when we can say that when we give to this project 1 euro, that the European Commission give us the 2nd euro, and it's like going by way. So it's very important, and we are very glad and we thanks to this opportunity to be a part of the project like this. Evropský kontinent je z mého pohledu výjimečný právě svou bohatou historií kultury a svými tradicemi, a dá se říci, že je kulturním centrem světa. Rád bych také zmínil to, že kulturní podhoubí v našem regionu Pardubicka má rovněž velmi bohatou tradici. Z těch významných autorů z minulosti bych zejména zmínil Bedřicha Smetanu a Bohuslava Martinu. I see the European continent as it's in advance of other continents because of its long-term and deep and very rich culture tradition.
For me, it's Europe is like a center of the culture of the whole world. I would like to say that we want to be like a good part of this heritage, and that in our culture metrics of Pardubice, we can find there a very deep and very important tradition of culture as well, and we can mention many important persons, culture persons, which are performing us like a very good place for culture and for these things. For example, the musicians well known in the world as Bedřich Smetana or Bohuslav Martinu are like promoters and ambassadors of Czech culture. Projekt CreArt je pro mě nejen prostředkem, ale také nástrojem k vychování nové generace takových velikánů, kteří by mohli rozvíjet nejenom českou kulturu, ale i evropskou kulturu, což považuji za velmi důležité. A dovolil bych si tady zmínit citát jednoho dramatika a herce z České republiky, který řekl jednu významnou věc, a to je to, že já si myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí nejenom fyzické uspokojení, ale také duševní. Kultura a civilizace se musí rozvíjet ruku v ruce. Děkuji za pozornost. So at the end, I would like to say that Project CreArt is for me not only the means, but as well the tool to bring up a new generation of these important artists and people who are interested in culture. And these people can find a way how to promote the culture in not only in Czech Republic but in Europe as well. And at the end, I would like to say one motto of our popular literary artist. His name is Jan Verich, and I would like to ask my deputy mayor to tell it in English. I think that civilization is not well without culture. Humans need for happiness and contentment, physical and psychical satisfaction. Culture and civilization have to develop hand by hand. Thank you. Muy bien, bueno, hemos escuchado, este es un ejemplo perfecto, esta mesa, de lo que es crear, de la diversidad de ciudades, de la diversidad de países, de la diversidad de situaciones, de la diversidad de problemas diferentes. Hemos escuchado el problema del tamaño, el problema del presupuesto, el problema de la complejidad de la gestión, pero también del hecho de que hay muchos puntos en común, ¿no? Los tres intervinientes han hablado de proyectos concretos, han hablado de unas ciudades y unos territorios que tienen interés en promover la creatividad. En una ocasión, como decía el representante de Pardubice, como una alternativa, como una nueva vía, alternativa a lo que es la característica quizá tradicional de su ciudad, que está más basada en el deporte. Esto yo creo que aquí en Valladolid no suena mucho, ¿verdad? O otras alternativas como plantea Christiansen con este proyecto tan interesante de esta isla, o la oportunidad que supone para una pequeña comunidad como la de Árguita, además con una característica, como ha mencionado, muy relevante, que es el hecho de que son una minoría dentro de un país, la oportunidad de abrirse a influencias de otros países y también de ellos mostrar fuera su propia cultura, como ha hecho muy bien el representante de la República Checa dirigiéndose a nosotros en checo, cosa que yo le agradezco porque
Me parece que es una sonoridad que es distinta para nosotros y también agradable de escuchar. Bien, básicamente el objetivo de este primer debate era iniciar esta visión de la diversidad y esta visión de que hay problemas comunes, y yo no me quiero extender más del horario que tenemos previsto, así que voy a dirigir una pregunta a las tres personas que me acompañan en la mesa para dejar también el terreno abonado para el debate en las próximas sesiones. Hemos oído el punto de partida de las tres ciudades y hemos oído algunos problemas comunes. Yo me gustaría que comentaseis con nosotros si algo ha cambiado en la forma de trabajar de vuestras ciudades a raíz de este proyecto. Es decir, esta experiencia de trabajar en red, de trabajar con otros países, ¿ha generado algún cambio en la forma de trabajar, en los proyectos, en las ideas de futuro, en el sentido de que planteamos el debate, ¿no? ¿Puede ser esta forma de trabajar un nuevo espacio para la creación, para promover la creatividad? No sé si queda clara mi pregunta. Anya, ¿más o menos? More or less clear? More. Oh, sorry. Yes, we will see when I answer, I think, if it was. I think since I'm new in my position, I haven't been able to follow the project all the way. So I haven't seen it from its very beginning, but as I do understand it, it has done something with the creativity in the city and the feeling of being in something together. What I think also is important, especially maybe, is the day that is every day set off to creativity, which does something to all the institutions. They try to intervene in this, all the artists with their projects. It could be maybe 2 1 year, it might be 15 next year. But everyone tries to get together and do something together to be seen also out of the borders of Norway. Was that good enough? Yes. Perfect. Perfect. This project in architecture is very important, we say, because in fine art, we have no much budget to have other activities, other events, and for use is necessary. We want to, in future, when this project is finished, we want to continue with our budget and to have other, to leave this project and this project goes in the future to have more contact with project partners in future. Our goals. Thank you. Okay. Me and my deputy mayor, we were discussing a little bit in Czech the question of which we were asked, and we can say that for Pardubice, this experience to be in a project of CreArt is first experience with the soft project as this, and so if I can say, so for us everything is totally different, because just to be in this project, to lead it, to administrate it, and to be like a promoter in the position of politics is everything is just new, you know, because before you have never been in this. And what we can promote after be a part of Project CreArt is that now we are still in the process of preparing a culture strategy for our city.
And it's not only a short-term strategy, but a long-term as well. And in this strategy, we will do our best so that there will be a target to have some budget to be collaborate in these projects as this. So it could be like a first promise from us that for us it's something that it's something reasonable to be and to have experience of this project. And because the strategy must be confirmed by the whole municipality council, so if the other politicians will agree with us and they accept this, so it's a way how to be in other projects, how to ask other money, how to be in something similar, or maybe how to continue this red of cities. So we want to continue. Excelente, excelente. Me parece un final muy interesante para esta primera mesa, destacar estos dos temas que todos han destacado. El primero, el hecho de que CreArt supone una transformación dentro de la ciudad, y es una experiencia que nosotros tenemos también desde el Ayuntamiento de Valladolid. Yo suelo decir, esto es una pequeña broma, que CreArt es como la sábana santa, ¿no? Este ayuntamiento es un ayuntamiento muy dinámico y también políticamente hay mucho debate, ¿no? Y es curioso, yo llevo ya unos años aquí trabajando y me parece que es el único proyecto que no genera debate, sino que todo el mundo está de acuerdo en que es un buen proyecto, es un proyecto positivo para la ciudad, que es un proyecto, además, genera también mucha adhesión entre los propios artistas, los creadores que participan en él, los gestores, las galerías. En ese sentido creo que es una virtud del proyecto CreArt, pero no en sí mismo, sino por el hecho de que tiene estas características de red, estas características de que está abierto al mundo, abierto a Europa, abierto a otras influencias, y el hecho de compartir con gente que está tan lejana en la geografía de nosotros, que los problemas son similares, siempre anima, ¿no? Saber que uno no está solo peleando por ese 5% del presupuesto municipal, sino que a miles de kilómetros el problema es parecido, pues siempre, hombre, a uno le anima a decir, bueno, pues no estamos tan mal, hay que pelear y además es posible pelear, ¿no? O conocer otras experiencias en las que realmente su situación es mucho más comprometida económicamente, ¿no? Aquí también se ha planteado el tema de la dificultad administrativa. Yo aprovecho que está aquí Carmen para pedirle que traslade a las instituciones europeas que nuestra vida sería mucho más feliz, en la de nuestras familias también, si los procedimientos europeos fueran un poquito menos complejos. Entiendo que es difícil, pero es algo que también creo que hay que avanzar, y que la Agencia Europea de la Cultura hay que reconocer que ha avanzado mucho, pero hay que avanzar más ahí, hay que avanzar más en facilitar los procedimientos y que la financiación, que ha crecido mucho, es verdad, con Europa Creativa, siga siendo también importante. Pero también destacar el otro elemento que ellos han comentado, ¿no? El hecho no solo de que CreArt genera una adhesión prácticamente unánime en la ciudad, y parece que todas las ciudades tienen esta experiencia, sino el hecho de que genera también a su vez interés por seguir participando, ¿no? Y aquí escuchamos, queremos seguir y que tenemos nuevos proyectos y esperamos, ¿no? Es un acicate, todos lo sentimos así, el hecho de poder compartir y saber que nuestro trabajo, el mío, el de Juan como gestores públicos, el de los artistas como creadores, va a ser compartido a un nivel europeo, es un acicate, es un incentivo, y todo el mundo, como decía Añar al principio, pues tiene interés y participar cada vez más y el hacer cada vez más cosas, con lo cual yo auguro que nuestras familias seguirán sufriendo mucho, Juan, pero el proyecto va a tener mucho futuro bajo esta forma o bajo otra nueva, porque hemos dado con un punto de interés.
hemos dado con un punto de interés y parece que lo tiene. Bueno, yo había comprometido no pasarme del tiempo y creo que solo me paso en 3 minutos sobre el horario, con lo cual parezco más checo o germánico que español, pero hay que empezar con buen pie. Así que muchas gracias a los 3, a los 4 por acompañarme en la mesa y ahora hacemos, me parece, una pequeña pausa de 5 minutos para respirar y el que no quiera respirar sino hacer otras cosas, pues que las haga y seguimos con el siguiente debate. Muchas gracias.